Fala aí, pessoal. Vamos trazer um jogo novo. Vou baixar meu volume. What Remains of Edith Finch. Esse é o jogo que a gente vai estar trazendo hoje. É um jogo diferente, tá de graça pela PsPlus. Então eu vou trazer ele justamente para isso, para deixar lá na playlist da Plus que tem no nosso canal. O que eu tenho feito aí, tenho trazido todo mês os jogos grátis, 0800 que a Sony dá. E esse é o jogo da vez. Aqui, se eu não me engano, é só esperar. Aí. Nós vamos lendo. Oh, porra, passou sozinho. Vocês estão me ouvindo? Tá tudo certinho. Calma aí, guys. Enquanto isso, vocês vão ouvindo minha voz linda. Só pra eu compartilhar aqui. A gente tá gravando isso pra postar lá na playlist, guys, do PsPlus. Eu vou pedir pra vocês aí o bagulho que é de lei. Link na descrição, primeiro é do canal do Cadu. Quem puder ir lá ajudar a gente, eu agradeço pra caramba. O segundo link é da nossa página do Facebook. Quem quiser ir lá ajudar, seguir lá, agradeço pra cacete. Vocês vão voltar agora a ver a tela do jogo. Vamos nessa. A boneca não corre, ela vai andando nessa velocidade. Pelo menos por enquanto ela não corre. Eu nunca joguei esse jogo. Não, nunca é mentira. Morei aqui até os 11 anos, mas não podia entrar na metade dos cômodos. Eu joguei só aquele pedacinho que vocês viram ali, que eu tava ali na frente. Tava dentro da garagem já. Na caixa de correio encontrei algumas contas de 7 anos atrás marcadas urgentes. Para abrir imediatamente. Calma aí, guys. Deixa eu botar meu controle pra carregar, que foi isso que deu erro aqui. Assim que o mês virar, guys, assim que passar do dia 10, eu vou estar comprando a câmera aí também. Tô trazendo mais uma novidade pro canal. Vamos seguir. Eu não tinha voltado desde o funeral do meu irmão Lewis. Às vezes ficaram tudo caindo no chão. No testamento, minha mãe deixou uma chave pra mim, mas não disse pra quê. Talvez ela achou que eu saberia, talvez ela pensou que o mistério seria o suficiente pra me trazer de volta. Triângulos no menu ali. Fazia muito tempo que ninguém vinha até aqui, mas vi algumas pegadas de cavalo. Mas agora eu tinha perguntas sobre minha família que somente a casa sabia. Mano, eu achei esse jogo bem brisado a primeira vez que eu vi e até agora eu não entendi muito bem.
a história que ele conta. A casa estava exatamente do jeito que eu lembrava, do jeito que eu sonhava com ela. Desapareceram. Quando eu era pequena, eu ficava desconfortável na casa, de um jeito que eu não conseguia descrever. Agora, com 17, eu sabia exatamente como eu tinha medo da casa. Esperava que a chave pudesse destrancar a porta da frente, mas não. Crawling through the doggy door used to be a lot easier when I was 11. Foda-se, não deu pra ler. Era aqui que eu tava, pelo que vocês viram, né? For the first time in years, Pela primeira vez em anos, I felt like I was home. eu senti como se eu estivesse em casa. But instead of a family, there were just memories of one. Mas em vez de uma família, só existiam suas memórias. Like how only one restaurant would deliver to our house. Como a de um restaurante que fazia entregas para a nossa casa, então comíamos muito comida chinesa. Or how after Lewis started working at the cannery, we Ou all como got sick of depois que eating Lewis salmon. começou a trabalhar na Except our fábrica de cat, conservas, enjoamos de salmão. Menos a Mori e não sei o que lá. Estamos vindo aqui pra sala de jantar. A mesa ainda estava uma bagunça desde a noite que fomos embora. Era como se uma bomba tivesse explodido e matado todo mundo, mas deixado... devia ser o vô, né? My mom was the only one of us who could imagine Great Grandma Edie living in a nursing home. Calma aí, guys, já volto, rapidinho.
Voltamos. Nothing in the house looked abnormal. There was just too much of it. Like a Nada na smile, casa too parecia many normal, teeth. como um sorriso com dentes a mais. Nada na caixa. Great Grandpa Sven built a music box Meus for Barbara, avós Vim along with the rest of the house. construiu uma caixa de música para a Bárbara junto com o resto da casa. Mom always told me to stay out of the basement, so I Mãe me wasn't disse para too ficar longe do surprised porão, when it então came não me back that surpreendi muito quando a chave não entrou. Que? Como que não tem como você se inscrever, mano? after Milton disappeared, Mom sealed up Depois all que the o Milton bedrooms. desapareceu, minha mãe lacrou Then todos Edie os retaliated and quartos. drilled peepholes. Então a Ed revidou e começou a fazer buracos para espiar. Tá, foi estranho o jeito que a câmera me puxou I pra lá, spent a lot guys. of time playing in Great Uncle Walter's room. Eu brincava muito no quarto do meu tio I avô think my mom Walter. sometimes regretted not sealing it. Se arrependi de não ter lacrado ele. Me puxou muito pra aquele Louis lado, told por me isso there que eu was vim pra secret cá. passages, but I never believed O him. Lewis me disse que havia passagens secretas, mas eu nunca acreditei. Turns out, my mom was really good at keeping secrets. No fim, minha mãe era ótima em guardar segredos. Now it was time to find out what my mom had been afraid of. Eu já era hora de saber do que minha mãe sempre teve medo. Reading this, maybe it sounds like I had a plan. But I had no idea what was behind Eu that não door. fazia ideia do que tinha atrás daquela porta. Just like I had no idea where all this was gonna lead. Assim como eu não fazia ideia de para onde isso tudo ia levar. Então, não vai ter como voltar. I grew up looking at Molly's room through Eu the cresci peephole. observando o quarto da Molly pelo outro Molly's mágico. gerbil had a tiny bedroom with its own Esse que a Molly even tinha um tinier quartinho gerbil pequeno com cage. uma gaiola de gerbil ainda menor. Being inside for the first time, I felt like I'd stepped Ao behind a estar lá dentro painting. pela primeira vez, senti como se tivesse entrado numa pintura. I got the sense Edie had spent a lot of time Tive a here impressão que a Ed before my tinha mom ficado, sealed não the sei, doors. antes da minha mãe lacrar as portas. December 13th, 1947. Dear Diary, I'll be gone soon, but I wanted to tell somebody about what's gonna happen. It started when Mom sent me to bed without dinner. I woke up and I was starving, so I looked around for something to eat. The gerbil food was dry, but I didn't mind it. I kept Olha eating que and viagem. eating. Eu continuei comendo. I ate a lot of things that night. Olha que brisa, gente. Tá voltando no passado, né? Voltou no passado. Beber uma aguinha de privado? Não, quer não.
Then I heard chirping outside my window. My Halloween candy was all gone. Mom, can I come out now? Sweetheart, it's late. Go to sleep. Água no saco, tô com fome. Será que eu tenho que voltar pra cama? Não. Pausão não. It was a barn swallow going back to her nest. I reached out for her. And suddenly, I was a cat. Que? I tried to be quiet, but the bird was really scared. Caralho, que porra tá acontecendo? Maluco, que jogo doido. Mom and Dad didn't even look at me. Que jogo maluco, velho. Caralho, vem cá, passarinho. I jumped and I almost got her. I could tell she was getting really tired. Podia perceber que ela estava cansada. Now I was up in the big tree. I promised Dad I wouldn't climb it anymore. All I cared about was eating that mama bird. I gobbled her up. E morreu. And suddenly, I was an owl. First, all I Yeah. heard was the wind. Then I heard little teeth nibbling in the grass. Entendi nada. Rabbits. Tem que fazer, tem que atacar o coelho. I imagined his face looking up and seeing mine through my talons. I swallowed him up, and I didn't chew one bit. Then I flew off to find something bigger. Que viagem, mano. A mama rabbit.
Peguei mais um coelho. She was almost too big to carry. I started choking, but I couldn't stop eating. And suddenly, I was a shark. Caralho! Como assim, mano? I rolled off a cliff and into the ocean. Now, I was hungrier than ever. I wanted fat, juicy seals. Habilidade alta pra caralho. I tore off her flipper, and it tasted really good. Grabbed on tight. But I was so hungry, I jumped out of the water. When I opened my eyes, everything had changed. Cobra. Now I was a monster, and I smelled people everywhere. I was big, but I moved real quiet. Buceta, tomei susto. I wanted to stop, but also I didn't. É, o bicho tá bruto. After the last passenger, I was still hungry. And to cross the water, I smelled something new. Something I had to have, so I swam towards it. Nadei. I slithered onto the sand, and the good smell went into an old pipe. Me arrastei pela areia, aquele cheiro bom vindo de um cano velho. I got closer and closer. Cheguei cada vez mais perto. All my stomach started growling. Todos os meus estômagos começaram a roncar. And suddenly, I was me again. I held my breath for a long De repente eu era eu de novo. couldn't hear anything. I think it's waiting for me to fall asleep. But it's not going to wait much longer. It needs to be, and we both know I will be delicious. Caralho,
Mano, que jogo maluco, menor. I'm not sure if I believed all of that, but I'm sure Edie would have. This will be obvious later, but my mom never told me any of these stories. Edie would have, but Mom didn't like bringing up the past. Though, when we adopted a stray kitten, she was the one who named it Molly. I spent a lot of time in Great-Grandma Edie's room. Brincava muito no quarto da minha bisa, Ed. Her room was like a museum. O quarto dela é como museu. For 500 years, the Finches have been famous throughout Norway for their fortune and misfortune. A gente tem que achar algo que faça a gente reviver a história da coroa, seria isso? Doideira. Oh, que jogo maluco, velho. Sven gave Sam an old camera he'd refurbished. Você vendeu para o som uma câmera antiga que ele tinha recondicionado. Ele nunca largou. In this bathroom. It's in the last place you would look. It isn't in the cupboard. It's hidden in this book. From the paintings on the wall, it was clear my brother Milton had been here before me. Ah, pelas pinturas na parede ficou óbvio que o meu irmão Milton estava aqui. Esteve aqui. I knew Grandpa Sam had a twin. And that he never talked about him. I guess my grandpa didn't like history any more than my mom did. How I Want to Remember My Brother by Sam Finch. The thing I remember is that when he made up his mind, that was it. Jogo muito doido. Vamos balançar. My brother said he'd die before he ate another mushroom. And he did. Bicho gangorra, não sai daí. Ah, tá.
At Barbara's funeral, we swore we'd never be afraid again. And he wasn't. Ele não I think teve. Calvin always wanted Acho to que o fly. Calvin sempre quis voar. Sam, Calvin, dinner's ready. Coming. But that day, he finally made up his mind to do it. I told him going around was impossible. Maybe if I hadn't said that, Talvez. Calvin, I'm not gonna tell you again. maybe if the wind hadn't picked up, Talvez se o vento não tivesse aumentado. then maybe he'd still be here. But I doubt. Então talvez ele ainda estaria aqui. Mas I think he'd already made up his mind. já se decidiu. That's what I want to remember about my brother. Só parece que eu quero lembrar sobre o meu irmão. The day he made up his mind to fly. And he did. E voou. O moleque morreu, viado. Calvin's story felt strangely familiar. When I was younger, I remember trying to do the exact same thing. After the funeral, Edie roped off Calvin's half of the room. Mom said Grandpa Sam enlisted at 18 and never set foot in the room again. Mais uma passagem. Exatamente. Ah, que jogo maluco. The passages were a pretty tight fit. They'd obviously been built for smaller Opa. hands and bellies. Tem duas saídas. Growing up, I always thought of Barbara as a child Quando eu era star. criança, eu sempre pensei na Bárbara como uma artista mirim. I never thought about how hard it must have been for her afterwards. Nunca pensei sobre como difícil deve ter sido para ela depois. Of all the stories people wrote about Barbara's death, I'm surprised Edie saved this one. De todas as histórias que as pessoas escreveram sobre a Bárbara, depois de tudo. Old Jack here with another ghastly tale inspired by America's most unfortunate family. I'm calling it The Surprise Ending of Barbara Finch. As a child star, Quando Barbara era was artista famous mirim, for Bárbara her ficou famosa com seu grito. Now at 16, she was almost Agora aos back. 16 tinha sido completamente superada e ultrapassada. In a lucky break, she'd been Foi asked então to que surgiu uma perform her oportunidade. Ela foi chamada para interpretar seu grito característico em uma convenção local para os fãs de filmes de monstros. Era o impulso que sua carreira precisava. Unfortunately, her scream hadn't aged well. Getting better. I think you just need the right motivation. Her biggest fan, Seu maior fã e namorado atual, Rick, Rick, was estava about prestes to a demonstrar demonstrate quando Now that was a great scream. It Esse was foi um Barbara's ótimo grito. father, Sven,
He'd slipped into a table saw and had to be rushed to the emergency room. So Barbara got stuck babysitting her youngest brother, Walter. Her convention comeback was cancelled. Okay, I'm hearing frustration, but I'm not hearing terror. What if I tried... A gang of hoodlums in Halloween masks have been terrorizing Orcas Island tonight. Police are urging residents to... That came from the basement. You're right! Also, I loved your delivery on that. Why is your basement door locked? Because my dad likes making puzzles and secret passages. There's a key hidden in the music box. The secret is to keep winding and winding until finally the key pops out. Thanks, babe. I'll be back in a sec. 20 minutes later, Rick hadn't returned. Então vocês entenderam o que a gente tem que fazer, né? Vamos lá depois e dar corda no bagulho até sair a chave. So Barbara went to look for him, right on cue. She reached for the music box. And as she wound the key, Rick, but the house was silent. A gente tá jogando em quadrinho, tá ligado? Olha como que isso daqui é doido, velho. She found Rick's crutch and imagined the worst. The gang's leader is the infamous Hookman killer, Dr. Carl Hamill, who impaled and then ate his family 10 years ago tonight. Barb, relax. I was just trying to scare you to help you find your scream. Well, I'm not scared, Rick. I'm furious. Then act furious. All I'm getting from you now is that you're hurt and confused and you... She threw him out, but she kept a little something to remember him by. Barb, have you seen my other crutch? And she was still holding it when she fell asleep watching the late picture show. Hours later... Barbara! Walter, what's going on up there? Ah! Okay, I'm coming up, but if this is a trick, you're dead, Walter. Será que vai dar pra subir por aqui? Cara, que viagem. Walter, are you there? Walter had vanished, but his bedside radio was still on. Orcas Island police describe the man as 6 feet tall, with a steel hook for a hand. Residents are urged to lock all doors and windows and notify the police of any suspicious activity. Barbara turned, saw the hook man, and was speechless. He was quite smashing. Chamou um amigancho. He couldn't get enough of Barbara. Okay, Barbara, there's gotta be another way out of here.
She played her part beautifully. Molly's door hadn't been opened in years. The hinges grow. Caiu, faleceu. But she sensed the story might not be over yet. Faleceu. The hookman had vanished. She listened for his breathing, but all she heard was... At the door, she heard whispering. It was coming from inside the house. Oh dear. The monsters had come to surprise her. For Barbara, it was a dream come true. Que She doideira, saw velho. what kind of monsters they were, and she realized what was about to happen. She was going to be famous. And with her final breath, Barbara Finch gave the performance of her life. I wasn't there myself, but I hear Barbara was magnificent. Poor girl. She had a taste for stardom. But unfortunately, so did her fans. Of course, the police blamed it all on poor Rick, who disappeared the same night. And little Walter, hiding under his bed the whole time. He took it all pretty hard, but that's another story. As for Barbara, Mano, que viagem. Salva Naruto da DL Games. her ear. Now that's what I call a real eerie tale. Conta como cada morreu, a gente tá descobrindo como que Edie cada told me all morreu. Barbara wanted was to be remembered, as absurd as that comic was. Maybe what Edie saw was a happy ending. I guess now I know why Mom didn't like me playing with the music box. Sai por aqui. Whenever people ask me about my family, the first thing they always want to know about is Barbara. Calma aí, guys, rapidinho. Mom must have locked the third floor stairs on the night we left. Tá, então aqui não dá pra ir. Tem que achar mais algum lugar aí pra vasculhar. It's funny. All those times I played with the music box and never found the basement key. Ah, é verdade. Tem que pegar a chave do porão pra gente ir lá no porão.
Da hora. Vambora. Porão igualzinho como aconteceu na história. Mom said the basement was off limits, unless Me I disse que wanted porão another era tetanus a menos shot. que tem injeção. I saw Edie sneak down to the basement once, Vi a carrying Ed se packages. esgueirando uma vez, carregando as caixas. I thought maybe she was hiding presents. Eu pensava que talvez estivesse escondendo presentes. It turned out she was hiding a lot more than that. E ela estava escondendo mais que isso. Croft. I remember asking Mom once about where Walter had Lembro gone. de perguntar para minha mãe onde Walter tinha ido. She said after Barbara died, he got as far away as he could. E ela disse que depois que a Bárbara morreu, ele foi para longe. If there's a pattern in all these stories, Se tinha um padrão em todas essas memórias, I think it's that none of us has gotten very far. acho que é que nenhum de nós conseguiu ir para muito longe. História do Walter agora, guys. Goodbye, everyone. I can't believe I've been down here for 30 years. On that first day, after the shaking started, I didn't think I'd survive a week. But after a few days, I settled into a routine. That's what kept me sane. Having a schedule, living for today. I always expected to be dead tomorrow. But if you wait long enough, you get used to anything. Mesma rotina Even a sempre. monster on the other side of the door. Até mesmo starts to feel monstro normal. do outro lado da porta começa a Almost parecer friendly. normal. Quase amistoso. And then one day, everything just stopped. Whatever that thing was, it was gone. Maybe it got tired of waiting. Or maybe I just got tired of being afraid. Acabou os bombardeios, né? Teve bomba até agora, pelo menos. It's been a week now, the longest in 30 years. I'm done waiting. I have to leave. Well, I still can. Tô aqui. Vou embora enquanto ainda posso. I know it's out there, somewhere. Sei que está lá fora em algum lugar. Whatever killed Barbara, Aquilo que matou a Molly. Bárbara. E a Molly. and Calvin. Calvin. Maybe this is all a mistake. But I need to stop living the same day, even if it kills me. Whatever's out there, I want you to know I'm ready for it. I'm going to appreciate all of it, especially the food. I don't mind if I only have a year left.
month or a single week. I'd be happy with one new day. I can already imagine the sun on my face. Carro. O maluco morreu atropelado por um trem, velho. Walter died when I was 6. I can't believe my mom never told me he was down here. Beleza, mais um. I'm sure my mom was trying to protect me. Tá, então vamos à passagem que ele usou então. Maybe she was afraid I'd end up like Walter. Talvez ela tivesse medo de eu acabar como o Walter. But if she never told me about an uncle under the house, mas eu nunca me contou sobre um tio debaixo da casa. Só imagino o que mais ela estava escondendo. I don't want to make the same mistakes she made. Não quero cometer os mesmos erros que ela. Aí nós passamos aqui por baixo, tentando enterrar algo que ainda está vivo. Now that there's only one of us left, or maybe two. Agora sobrou ou dois, talvez. Achei que era a hora de eu ouvir as histórias sozinho. E descobri o que aconteceu com o resto. Mas agora estou preocupada que as próprias histórias possam ser o problema. Talvez a gente... Talvez acredita-se... Foda-se. Veio da onde? Isso não tem estrada. Nem sei se eu deveria estar escrevendo isso mesmo. Talvez seria melhor que isso tudo morresse comigo. Mas achei que você deveria saber mais sobre sua família. Jogo interessante, o jogo é mais uma narrativa que tudo, né? Sobre a história da qual você faz parte. Embora, para ser sincera, me sinto tão perdida quanto você deve estar agora. Acho que as pessoas nessas histórias acreditavam nelas. Foi mal aí, guys. Tudo bem, umas paradas aqui. Vou voltar, ali não tem caminho por cima mesmo. Look at the house. Had that history of imagination and stubbornness and madness. Any of it seems possible. Bora, vamos seguindo.
tá ao vivo aqui, não tá ao vivo não. Acho que é aqui por trás mesmo. Não. Vou seguir pelo meio do mato. Acho que ficamos cercados pela morte por tanto tempo que acabamos nos acostumando. Que tipo de família termina de construir um cemitério antes de começar a casa? É constrangedor para o cemitério dos bichos que me deixou mais confortável do que os dos humanos. 3 jabs eram meus, 2 foram minha culpa. Sven built the house, but it was Edie who designed the Sven construiu essa casa, mas foi Ed que a projetou. I'm sure Odin's monument had been Edie's idea. My mom was always trying to move on. A minha mãe estava sempre tentando seguir em frente. She could see it poking out of the water at low tide. Podia ver ele tentando sair da maré baixa, da água da maré baixa. Edie said she dreamed about the old house every night. Dizia que sonhava com a casa antiga de todas as noites. Edie's side was always easier for me to understand. But the older I get, the more I can see where my mom was coming from. Her dad had been pretty strict, but it wasn't enough to save her brothers. She was just O pai dela trying tinha to sido do muito better. rígido, mas não foi o suficiente para salvar seus irmãos. She lost 2 of her brothers, just like I did. Ela perdeu 2 I get why she irmãos, tried so como hard to protect us. eu entendo porque ela tentou os proteger. Não tem nada pra pegar, nada de coletar, não. There's so many things I wish I could ask my mom now. Part of me thinks this is what she wanted all along. For me to come back someday and find everything out for myself. Viemos numa área nova aqui, né? But looking back on it now, if she told me there was going to be so much climbing, I never would have come when I was 22 weeks pregnant. Aqui na janelinha. Guys, vou encerrar por aqui. Dependendo do feedback, eu vou trazer mais o resto do jogo. É 1 hora, geralmente eu vou estar trazendo esse da PsPlus só 1 hora de live. Quem gostou, curte, se inscreve, compartilha, ajuda bastante o canal.
Vai lá na descrição, clica no link do canal do Cadu, faz favor, se inscreve lá quem puder. E segue a página também, que é o segundo link. Isso aí, tamo junto, tudo nosso. Até a próxima, valeu.